Hi there, I'm Surang from English Pain. Today, the second part of this fruit vegetable thing. So, you can see two questions and two answers for the relevant questions. And then we can extract phrases, words, and things like that from these answers so that it gives us a helping hand in spoken language. So, shall we go to the first question? What kind of fruit do you enjoy the most? What kind of fruit do you enjoy the most? What kind of fruit? Mono fruit tekada, monovage fruit da. What kind of fruit do you enjoy the most? Vadiyamma enjoy karane mono fruit da. Well, I'm quite into juicy fruits like lemonade, oranges, or pomegranate. Well, I'm quite into. I'm into is I like. Mama evata kemathi. Can idea I am into. I am into something. If you are into something, you like it, you do that. I'm into. Mama kemathi. I'm quite into. So what I have marked is the yellow colors I have marked sort of phrases and things like that we commonly used in spoken language, irrespective of the topic. Topic එකට අදාළ නැතුව අපි මල්ල ගෙදර මගුල් ගෙදර ඕන තැනකදී කතා කරන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි කෑලි. නිල් පාටින් දාලා තින්නේ අනික් important words. ඒකෙන් අපිට මේකෙන් extract කරගන්න පුළුවන්. Well, I'm quite into juicy fruits like lemonade and yeah, I'm quite into chocolates basically. ඒ වගේ අපිට ඕන දෙයක් කියන්න බෑ. I'm quite into that sort of thing. Yeah. Why what I say? Yeah, I'm quite into. Yeah, you can say when I'm quite into. I'm into. Yeah. මම කැමති මම ඒකට කැමති. I'm quite into juicy fruits like lemonade, orange, or pomegranate, that is delum. I always make a cup of lemonade in the morning to refresh my body. Refresh my body. I always make a cup of lemonade. I always make a cup of lemonade. Always make a cup of. What do you mean by that? I always not. I mean, twice a week or not rarely. Basically. Generally, usually, always, I always make a cup of lemonade in the morning to refresh my body. To refresh my body. Make a cup of lemonade in the morning to refresh my body. To refresh my body is basically to give me a new feeling and to give my body a good thing. Yeah, to make my body a sort of a fresh thing. Yeah, that is it. To have a fresh feelings and sort of nutrition. That is it. I always make a cup of lemonade in the morning to refresh my body. How do you do that? You take what do you mean by that? That is pomegranate, lemonade, and I cut it and I have 2 halves and I crush it and I put things into the mug or something and then I add some sugar and then add some salt and I mix it, I stir it and that is it. Then I taste it if I mean, it is not that salty. I mean, salt is not sufficient. I add some more salt. And then I drink it. That is it. So, that is what is important. අපි හදනේව තමයි ඔබට වැදගත් වෙන්නේ. මේකේ තියෙනේවම නෙමෙයි. දැන් මේකේ තියෙනේව ඔබට කවුරු හරි කියා දෙනවා නම් that is really good. අපිට මේකේ තියෙනේව ලස්සනට කියා දෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු වැඩක් නෑ ඔබට. ඔබ දකින්න ඕනේ අපි හදනේව. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මේකේ තියෙනවා මට මෙහෙම කියන්න. Well, I'm quite into juicy fruits like lemonade, orange, or pomegranate. එතකොට ඔබට ආස වගේ හිතේවි. නමුත් ඒ අදලා පැදලා කිව්වත් මම මේකේ තියෙනේවමනේ අයිසේ කියන්නේ. මම හදන්නේ නෑනේ. මම හදන්නේ නැත්නම් ඔබට පේන්නේ නෑනේ spoken language එක. Okay. I always make a cup of lemonade in the morning to refresh my body. මම එහෙම කිව්ව කියලා ඔබට වැඩක් වෙන්නේ නෑ. මේක තියෙන කෙනේ අලෝ මං කියවන්නේ. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කේස් එක. නේද? Right. In fact, almost every kind of fruit suits my taste. මොකක්ද අනේ ඒ කියන්නේ? In fact කාරණයක් විදියට. Almost every kind of හැම fruit එකම වාගේ. මං මේක ලස්සන කරාට ඔබට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්නේ නැහැ. මම හදන්නේ නැහැ. ඔබට වැදගත් වෙන්නේ මම හදන එක. ඒකද මතක තියාගන්න අපි ඔබට ලස්සනට කියා දෙන්න පුළුවන් අපිට. නමුත් අපි try කරන්නේ ලස්සනට ඔබ රසවත් කරලා ආතල් දෙන්නම නෙමෙයි. අපි try කරන්නේ ඔබට ප්‍රොඩක්ෂන් එක පෙන්නන්න. හදන හැටි පෙන්නන්න. That is what is important. ආතලුත් දෙමු පස්සේ මේ. Yeah, in the morning to refresh my body. In fact,
Almost every kind of fruit suits my taste. What do they say? And right. Morning to refresh my body, you understand, right? In fact is karnayak vidiyara siritak vidiyara in a different way. In fact, yeah, what should I say? Yeah, in fact I like bicycles. Yeah, okay. In fact, I usually go to the library every Saturday. Yeah, in fact, I go to temple. In fact, I don't like English language. I don't like English grammar. In fact, you can use it. That is my production. So that is what you should see. So that is how you acquire the language. ඔබ language එක අල්ලගන්නේ මම හදනවා දැක්කම. මේ කවුරු හරි හදපු එකක්. ඒක මම උඩ පැනලා ඔළුවෙන් ඉඳලා කියා දුන්නත් එන ඉතින් මම ඕනේ නැහැ මේක මේ වගේ කොලයක් අරන් වා ඩික්ෂනරි එකක් ගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් නේ. තේරෙනවනේ අපි යන් ඉස්සරහට. හරි. In fact, almost every kind of fruit, almost every is really important. Almost every දෙක එකට මාර විදිහට එන්නේ. ඒ කියලා කියන්නේ almost every කියන්නේ හැම දෙයක්ම වාගේ කියන එක. Almost everything හැම දෙයක්ම වාගේ. Almost everybody හැම කෙනෙක්ම වාගේ. හැම කෙනෙක්ම කියන එකයි හැම කෙනෙක්ම වාගේ කියන එකයි දෙකක් නේ. For example, everybody came to my party. හැමදෙනාම මගේ පාටියට ආවා. Almost everybody came to my party. හැමදෙනාම වාගේ මගේ පාටියට ආවා. පාහේ මගේ පාටියට ආවා. එතකොට ඒ කියලා කියන්නේ හැමදෙනාම ඇවිල්ලා නැහැ. I like every Hindi song. මම හැම හින්දි song එකකට ආසයි. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම හින්දි songs වලට මම ආසයි. I like almost every Hindi song. හැම හින්දි සින්දුවටම වාගේ මම ආසයි. ඒකතකොට මම අකමැතිව තියෙන්න බලන්න. ඒතර කෙනෙක් they would ask me, hey, what are the songs that you don't like? ආස නැත්te මොන හින්දි songs වලටද කියලා අහන්න පුළුවන් මම almost every කියපුවාම නේද right? හැම එකක්ම වාගේ. ඉතින් ඒකින්ද මෙතන හරි වැදගත් almost everybody. Yeah, almost everybody drink milk. හැම එකම වාගේ කිරි බොනවා. Almost, I find cell phones almost everywhere in Galle. When I go to Galle town, so I find cell phones almost everywhere. There are very many shops, good number of shops. So almost everywhere, cell phones are available. Almost everywhere. Almost everybody. Things like that. Almost every very important, right? Yeah, almost every kind of fruit suits my taste. හැම fruit එකක්ම වගේ suit ගැලපෙනවා මගේ taste එකට. Besides ඒ අරත් මේ කහ පාට කෑලි ඕන තැනක දාන්න බලමු. Besides I go to the library. ඒ අරත් ඉතින් මම I usually read books at home. මම ගෙදරදී පොත් කියනවා. Besides I go to library on Sundays. Besides ඒ අරත් නේ right. Besides I also like versatile fruits like avocado. Pineapple, which can serve both as a kind of fruit and an ingredient in your daily meal. I also like versatile. යම් පුද්ගලෙක් versatile නම් ඌ මාර දක්ෂයි. වැඩ ගන්නක් පුළුවන් නම් එකෙකුට he is versatile. ඌ නිකන් හුරුබුහුටි කියන්නේ අපි versatile කියන්නේ හරි handy. handy කියන්නේ ලස්සන කියන එක නෙමෙයි නිකන් මිනිහා versatile singer. versatile singer කියප මාර singer next level එකකට next level එකේ versatile singer අපි versatile singer කියන්නේ හොඳ singers ලට AR කවුද මේ රෝජා ජානෙමන් එහෙම කියන්නේ නේද කවුද මම දැක්ක මේ ළඟදී ලස්සන reaction එකක් තියෙනවා යාගේ song එකකට හරි හරන් වගේ අය versatile singers අම්මා අල්ලන්න බෑ ඒගොල්ලෝ අල්ලන එක මිනිස්සුන්ට හරි versatile singers yeah versatile ඒ ලෙවල් එකට වැඩිය උඩ තියෙන අනික් ජෙනරලි වලට වැඩිය එන ඉහළින් අමුතු වැඩ ටිකක් කරන කෙන අයිඩියා එක versatile. I also like මම ඒ වගේම කැමති versatile fruits like avocado pineapple which can serve ලෙස කටයුතු කරනවා සේවය කරනවා ලෙස කටයුතු කරනවා serve both as මේ දෙවිදිහටම කටයුතු කරනවා as a kind of fruit and an ingredient in your daily meal. ඇයි ඒවා avocado pineapple ඒවා versatile කියලා මේ හාදයක් කියලා තියෙන්නේ which can serve both දෙවිදියකින් ඒක වැදගත් වෙනවා which can serve both as a kind of fruit and an ingredient in your daily meal දවසේ meal එකටත් ඒක වැදගත් වෙනවා ඒ වගේම fruit එකක් විදිහටත් වැදගත් වෙනවා
තමුන්නාන්සේට ඕනනම් වෙනම වෙලාවක ෆෘට් විදිහට ඒවා කන්නත් පුළුවන්, මීල් එකත් එක්ක ගහගෙන කන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙම කන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එහෙම කනවා ඇති කරයි. Yeah. Then that is it. That is really important. I'm quite into I always, in fact, almost everybody, almost everybody, they are the phrases that you can collect. And refresh, suits, versatile, serve, ingredient, new words that you find. And did you enjoy the same kind of fruits when you were a child? පොඩි එකා කාලේ ඔය fruit වලටම කැමතිද? ඔයාටම කැමතිද? Did you enjoy? ඔයා enjoy කරාද the same kind of fruits? ඒ જાතියම fruit when you were a child? බලමු උත්තරේ.